at bu nekk dinaa wax ne dafay am ñu ngi leen a nuyu ku nekk suñ jiitali suñ tegul councilor bi ñu ngi fi na tey si Tallinding honorable Baboucar Mansali ànd ak honorable Baboucar Mansali di councilor bi nga xam ne moom la waa Tallinding North tànn pour mu nekkal leen sa council bi jamono ji nag moom moo woote ndaje bu mag gannaaw nga xamante ne ni am na ndimbal bu jógee ko ci benn mbootaay bi nga xamante ne mu nga ca tugal fas yéene séddale ak ay lal l'hôpital ak ay bagages yi nga xamante pour school si kon su ko defee rek ñu tegtal leen programme bi dama leen fàtte jërë ngeen jëf ndigte boo gisee lii di am ni moo nekk xale yi toog fële si gannaaw ak seen teacher students yi school master boo mun di gis mus naa nekk student bon ñu ngi leen a gërëm di leen a sant ci seen teewaay bi boo gisee ma ne alhamdulilah rabbil alamin dafa mel ni liggéey boo xam ne Baboucar Mansali mu ngi koo def moom ak ward comité bi bon ñu ngi leen a ne bisimilah yéen it ci gox gi fii nii boo leen seetloo am na fi item ci bëri yum indi yii nii pour lopitaan yi la yéen ay pour ci school yi yéen ay pour students yi individual yi yëpp dafa mel ni dafa bokk ci nation building bon Baboucar Mansali ñu ngi laa ne jërëjëf yal na nga yàgga di fi def lii nii comme waxtu bi dem na naaj bi tàng na du ma mun a dem tout mo ci details si xam naa loolu seen secrétaire bi ward committee bi xam naa moom dina def loolu bon maa ngi ne ku nekk bisimilah ku nekk ku fi ñëw nañ fi si daama maa ngi ne beneen bisimilah honorable Souleymane Aksina Souleymane Dieng xam naa moom xam ngeen ko comme li ma ko waxoon rek Souleymane tamit nekk na xaritu Tallinding North bon maa ngi leen a bisimilah ma emal fii suma wax nga xam ne comme su ma jël du ma mun a jël temps bi yëpp Baboucar Mansali duñ mun a wax yëpp li moo def waaye am naa yeneen spécial bu ñëwee ñoom dinañu wax loolu bisimilah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di leen nuyuwaat yéen ñëpp di leen dalal si Tallinding North. Just to give a brief rundown of what just happened. We started by the opening prayers and introduction of the event, and also from the Alcalo representative, Mr. 𝒂𝒄𝒄𝒏, welcome the audience and the guests to Tallinding North. So we'll only go further by saying that this event today is dañu kontaan rek bëgg a dee Baboucar Mansali jërëjëf yàlla fay la. ooy lii yàlla gudda fan góoru Tallinding yi jigéenu Tallinding yi waaye suuf si boo déggaatee nga gis ndox rek nga am ne foofu gisit mu ngeen neen bés bu nekk mooy lii gars yi yàlla ñu gudda fan kilifa yi mag yi ndaw yi yàlla may leen sutura ak wér jërëjëf. In support of the health and education sector. We all know that a healthy nation is a wealthy nation. And I believe this hospital beds
will help a lot because we know some of our hospitals don't have adequate hospital beds, and sometimes you walk into some hospitals and patients are on the floor, which is not very convenient, and we believe 100 hospital beds will at least, I know that it won't cover the entire nation, but at least certain communities will benefit. And it will go a long way in helping and also the convenience of treatment to the patient. Also to our students, the young ones, from the primary levels to the nursery levels, we'll be distributing school supplies to them, starter kits, and so many other school equipment that will help them in their beginning, which we believe education is the key to any developing nation. If we want this nation to move forward, we need to support the young ones and educate them. And that is why the Councillor of Tallinding North, Mr. 𝒂𝒂𝒏𝒄𝒎, the Honorable Councillor, with his WDC and support from Ser Jimano, an NGO in Spain, which has been a partner to the WDC for over 5 years now, decided that it is time that they intervene in the health and education sector. This is the second time we are distributing hospital beds and medical equipment. This time around, we are extending it to school supplies. When you look at by my far right, you can see the school bags, which are already loaded with school equipment, from textbooks to pencils, to colored pencils, to pens, set boxes, and other materials that our little ones will need are all packed in those school bags. So I will only encourage everyone that is here today to support this noble gesture. Let us support with the little that we have. As little as encouraging our kids to go to school will go a long way in developing this nation. As little as helping your neighbor's kid to study will go a long way in moving this nation forward. So we all have a responsibility to our nation, and we all have a responsibility to our children. Let us fulfill those responsibilities. On that note, I would like to welcome everybody to Tallinding North, and to Ser Jimano, we say thank you very much, and every other individual that has supported in one way or the other, we say welcome and thank you very much. Thank you very much. Ay, sorry, why? Jërëjëf Oncle Moussa, just di lay yokka rek si lu mu jógee wax noonu. Yàgg nañoo def lii te yàlla suñu jàppale inshallah suñu éene mooy ne ñu continuer di ko def because without education and without a proper health system ñun ñëpp dinañ am li nga xamante ne duñu ne kon nag si boobaa lépp lu nga xamante ne office council mun na ko di ko defal ñi nga xamante ne mooy ñu dëkk biir Tallinding kon loolu xéewal la te loolu suñu responsibility la kon dañoo make sure saa yu ko amee ñu bokk ko askan bi ñëpp bénéfice si ñi nga xamante ne ñoo ko gën a yelloo inshallah rabbi di leen fàttali ni rek ay weer yu passé joxe woon nañ ci school material ci school yi nga xamante ne ñoo ko deserve daanaka all the schools yi nga xamante ne ñu ngi within Tallinding North ñu jógee fa joxe waat ay lali lopitaan soo li nekkul lu bees dañu ngee ñaan yàlla ñu continuer ko inshallah waaye xale yi tamit ñu ko nekk di jox ñu ngee ñaan seen waajur yi ngeen jàppale leen ngeen encourage gaay ndax gaay gën a study because nit si dugal dara si xale dafa am yaakaar comme ñoom ñooy fiicu ëllëg kon lépp lu ñuy def si ñoom councilor def na waalam ak committee bi léegi yéen waajur yi si kër gi tamit da ngeen am wargal doo leen xool xale yi noonu rek jox nañ leen book jox nañ leen baag déedéet da nga war a am pour fuloo xale bi ci make sure xale bi assignment sami mu koo def in time and mu ko def properly mu ngi attend classes on time and
neat and tight te mu ngi koo def si dem school because loolu dafa bokk si li nga xamante ne dafa gën a yokk xale bi encouragement di ko gën a motiver loo pour mu gën a xam lu moo def kon ñu ngi ñaan waajur yi tamit ngeen jàppal si bu baax a baax lii neex na waaye tamit jàppaleen seen warga ndax su ko defee liggéey bi yombal si ñun ñëpp jërë ngeen jëf léegi suñ jógee foofu tamit dinañ am ki nga xamante ne mooy represent health because health tamit nekkul li nga xamante ne bàyyi nañ ko gannaaw bu baax a baax waaw léegi dinañ oo ki nga xamante ne mooy Mr. Lee mu emphasize si li nga xamante ne loolu la wargali school bi war a am pour def ci xale bi waaye tamit loolu la waajur yi tamit war a am pour def ci xale bi kon ñun ñëpp dañ si war a am pour jàpp c'est a collaborative effort nekkul one individual ñoo ko mun a am pour def school bi rek is not enough kër bi daf si am part community bi daf si am part office of the councillor dañ si am part kon ñun ñëpp nañ ko defandoor su ko defee xale yi ñun la gaay di njëriñ yi xale yi mooy njëriñi Gambia kon always dañuy fàttale ko loolu kon si boobaa maa ngi oo Mr. Lee mu ñëw wax on behalf of schools ñi nga xamante ne ñoo fi war a am pour bénéfice tey nii jërëjëf Mr. Lee ñu ngi laa welcome. Yeah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I just want to say a very big thank you to Honorable Mansari for this initiative. As the previous speakers rightly said, this is not the first time of its kind. I mean, a couple of months ago, we are here to actually witness another distribution of school materials and other stuff. We just want to say, Honorable Mansari, keep it up. The sky is the limit. To our parents, this is not easy to have such honorables in our environment. And when we have such, we should bear in mind to know that we also have responsibilities. That's for the parents. Now, our responsibilities as parents is to monitor our children at home. Please, for God and heaven's sake, monitoring these children at home is our responsibility. Now, it is not when we give out, or it is not only giving out our children, food and everything at home and that's like, no. When they come from school, it becomes our responsibility to monitor, to go through their, notes, to check whether they have homework, and in order to monitor them, so that they can do. Otherwise, they will just be playing and the like. So, our responsibilities as parents is to monitor the children at home and to make sure that they do their homework and to make sure that they sleep on time and go to school on time. Now, to the school, our responsibility as a school is to make sure that we teach the relevant and important curriculum to the children. Now, I used to say it's very unfortunate that the Ministry of Education, I think they will have a representative here, but it's high time that we revisit our curriculum. It's high time that we revisit the program that we give or that we teach these children. Now, what's more important is to prepare our children today for better tomorrow. If we did not teach them the right curriculum, at the end of the day, they will not able to withstand tomorrow's challenge. If all understand it, I said it here a couple of months ago and I'm going to repeat it. Now, what actually is moving on is science and technology. I said it sometimes ago and I'm going to repeat it. Let's try to develop our curriculum in line with the future challenges. The world is moving. It is not, the scanty curriculum that we still keep teaching these children. That's not what these future children deserve. We need to understand that. This is not what they deserve. I can still remember what my teacher taught me in 1995. As I live in Serekunda, he is 8 years old. Of what benefit will I get from that? When the world is moving, if you go to Rwanda right now, their educational policy is one child is to a laptop, and the laptop has to be what? Has to be fixed on internet. And today, what is our policy on environment? Sorry, policy on education is one child is to textbooks. Those textbooks are not even scrutinized better to know whether those textbooks are what will actually prepare our children for tomorrow tomorrow's challenges. No. So we need to move on those things. The government also has a responsibility, that is, building and bring access to schools within our own, environment. And I believe they are trying. And I believe
Baboucar Mansali's, move is complementing government effort, even though it's his responsibility, but he's complementing not only in the area of education, in the area of health, in the area of agriculture. Our last distribution, I could realize that he, distributed, a lot of, fertilizers here to the women, those that are doing horticulture and the like. So, which is very, very important. So, I will admonish both parents, teachers, and the schools, and the community in general, to come together. These children are our children, and we all owe them responsibilities. And our responsibilities here is to make sure that we prepare them today for better tomorrow. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Sekuli. I think that was very brief and precise. So, I would like to introduce the honorable guests that we have here today. I like Tallinding North to welcome Madam Kande, Anna Kande of GDC, who is here today to represent Honorable Mama Kande. We also have Honorable Bori Koli of the APRC, who is here today with us. He is here with the regional chairman, Honorable Mudlamin Drame. We also welcome him to Tallinding North. We also have the mayor's representative, who is no other than Mr. Honorable Lamin Diba. Mr. Diba, welcome to Tallinding North. We also have our parliamentarians within us. We have Honorable Suleiman Jame of Bundung. Suleiman has been a friend of Tallinding North. I know most of you know him and has recognized his face within us. So we say, Mr. Jame, thank you. We also have the Alcanos representative, Mr. Modlamin Baji, who's been a father figure to us and advisor to this Ward Development Committee. We also have other councillors from within the KMC who are within us here today. We have Honorable Haruna of Old Joshua. We say welcome. This guy has been very integral to this because he's been the one that has been going up and down with our councillor to see that the container was cleared and everything. So we say a big thank you to Haruna. We also have Honorable Baba Jiba. Honorable Baba Jabi, sorry, of Fajikunda. Sorry for that, Honorable. We say welcome. We also have Honorable Omar Dabo, Usman Dabo, sorry. Honorable Dabo, welcome to Tallinding North. He is the councillor of Bartes Ward, so we say welcome. And as we go on, we'll also welcome other guests that are here. But we still have the schools that are within us. We have JTT Nursery School. We have JTT Nursery School. We say JTT Nursery School, can you please stand up? JTT Nursery School. Okay, you're welcome to JTT Nursery School. We have Buba and Awas. Buba and Awas Nursery School. Can you please stand up? Can we have the students from Buba and Awas Nursery School? We also have Masdan Nursery School. Masdan Nursery School, welcome. We also have Bisambu Nursery School. Bisambu. Schoolie Bucks. Come down go there one finish. Schoolie Bucks, huh?
We also have Nafa Nursery School. Nafa Nursery School, welcome. We also have Honorable Lamin Dabo of Bundung Bohol. Honorable Dabo, welcome. So, I just hand over to my co-MC, Aisha, to go ahead with the program. Okay, jërëjëf Oncle Moussa si kaw loolu maa ngi doole tamit di fi gërëm media house yi nga xamante ne tamit teewee nañ programme bi because su dul ñoom tamit lu ñoo def tamit du fees te baax na tamit keneen ku toog si këram mënut a ñëw fi at least moo xam ne ni fu mu elect mu ngay def li nga xamante ne loolu la ko war te su ko defee da ko war a am ku def su ko defut da ko war a am ku def te yéen tamit am ngeen right pour question ko ne ko diw dang ñu waxoon lii wala diw lii lañ bëgg a honorable te nekkuloo di ñu ko defal luy problème bi lan la then honorable have to explain dafa all explanation it's your right always walk into the office ngeen make sure ngeen inquire anything solution la problème la recommendation la ñun yëpp la ñoo welcome because su dul loolu duñ mën a encore def appraisal always du dee dem il faut que léeg-léeg ngeen waxtu suñu fool te ñu mën a xam naka la ñoo demee te léegi suñ jógee loolu because health bi dañu war a am ñu war a am pour bénéfice tey ci event bi kon gannaaw loolu dinañ am kenn ki nga xamante ne moo war a am mu ñëw mu waxtaan ak ñun ci wàllum ñi nga xamante ne ñooy wérgu yaram bi kon maa ngi oo Omar Dabo mu ñëw mu wax ñu ci wàllum Ministry of Health moo lay nekkal fii di leen represent. Good afternoon, everyone. By observing the existing protocol, I will greet everyone in the name of peace. I greet Al-Kalo and Imam of Tallinding, representatives of the Lord Mayor present, National Assembly members present, Ward Councillors, Chairperson Ward Development Committee Tallinding North, donors and partners of these service items donated to the people of Tallinding, school authorities present, media representative, distinguished ladies and gentlemen, as written to you all. We have gathered here to officiate the handing over of donation of hospital and education materials donated to Tallinding wards. This is indeed a great gesture that has been given to people of Tallinding and the Gambians in large. As a health region, we definitely recognize this move, and then we will send big thank you to the donors and then the Councillor of Tallinding and his ward members for this important gesture. Health has been defined as World Health Organization in 1948 as a complete physical, mental and social well-being of individuals. By this definition, health becomes a fundamental human right for everyone to enjoy. Being an adult, a child, living at urban areas, living at rural areas, everyone has right to health. And it doesn't distinguish between boundaries or religious, race, but everyone has equal rights to health. So therefore, donation of these materials to the people of Tallinding is definitely a great move that we believe will definitely improve the health and well-being of people of Tallinding, KMC, and then this country at large. Therefore, we at the Regional Education Directorate, we have okay. Hello. Okay, we have definitely organized this move. And on behalf of my regional director, who has not been here to gather this occasion due to some engagement he has been, and then he has delegated me to represent the team here. We have definitely organized this gesture, and we are saying big thank you. We would like to assure you that these donated materials will definitely be put into good use
at the regional level. We will make sure that these materials are given to the people that need it. And then the materials will be definitely used for the purpose that they are donated for. The service items have been donated by a Spanish-based organization, that is Sahumalo. We are saying big thank you to him for the good gesture he has done to Gambia today. We are also calling on other donors to also join the queue and see health as a joint and a collaborative entity. We all have a share in health. When it comes to health, whether the communities, individual, we all have a role to play. We cannot achieve a good health of the nation without everybody comes on board and plays their role. We all know that government cannot do a lot, but with our collective efforts, we will definitely take our health to the level that is desired for. Remember, we are also striving to achieve universal health coverage, which is a declaration and a commitment made by all WHO member countries. So therefore, in move towards this direction, we are definitely calling all partners and individuals who can also join this kind of gestures to ensure that whatever we can do, through our opportunities and our individual effort, let's come together and ensure that we have a health system that we are yearning for. For that being the case, I thank all of you on behalf of my director and then the region as a whole and the Ministry of Health in general. Thank you all for your attention. Thank you very much, Mr. Dabo. I'd also like to acknowledge the presence of Growing Seed Nursery School. They're also with us here today. So Growing Seed Nursery School, welcome to Tallinding North. And we also have a councillor all the way from West Coast region, being Councillor 𝒂𝒄𝒄𝒏. We say welcome to Tallinding North. And hopefully someday you'll invite us to Brikama for a similar gathering as well. Yeah. So I encourage all councillors to do that. Now, I'd like to pass the mic on to Honorable Suleiman Jammeh of Bundung to engage the public. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Chairman of the program, representative of the Lord Mayor of Tallinding Municipal Council, Honorable Councillor 𝒂𝒂𝒏𝒏, my own uncle, Honorable Councillor 𝒂𝒂𝒂𝒏𝒏𝒆𝒍 of Tallinding North Ward, Deputy Party Leader APRC, Honorable 𝒂𝒄𝒄𝒏𝒏𝒆𝒍, Regional Chairman Alhaji Molamin Drame, Honorable Councillors of KMC present, and our special guest from Brikama, Councillor 𝒂𝒄𝒄𝒏. We are very grateful. This is all about development. So as a citizen, if you are here, any development activity, don't be a liability in the society. Don't be a liability in the community. Wherever you see or you heard about development, you should all come and embrace it. So we are very grateful that you are here. And I hope this is going to continue between your ward and Tallinding North. For me, when I was a councillor, we had a very good working relationship between Bundung 6 Johnson and Tallinding North. And in fact, it's a continuous process. And I'm happy that we are benefiting from Tallinding North today, which I'm very grateful. Because I understand Bundung Hospital is going to benefit. And as you know me, anything that has to do with Bundung and the Gambia, I don't compromise it. So this is why today I have other programs, but this one is my priority. So for that being the case, Honorable Councillor, thank you very much. The Ward Development Committee of Tallinding North, thank you very much.
for the support that you've been giving to the Honorable Councillor. We are very grateful. You know, the Councillor cannot do it alone. So basically, you have the committee behind you, and I'm very impressed with this committee. I wish all councillors, they have a dedicated committee like you do. Mr. Lee, we are grateful. Anytime I come here, normally it's all about development. So I must commend you also for the activity that you did during the Ramadan. Every day providing iftar for people. I think this is very laudable. You know, sometimes if we are leaders or we are elected or appointed, we need to know our responsibility. But it's only in the Gambia when you are doing your responsibility because of our differences. I will not mention political differences or religious or ethnic differences, but because of our differences, in general differences, we don't want to appreciate each other. We don't want to acknowledge each other. And we are all Gambians. In as much as we come from different backgrounds, different walks of life, but at the end of the day, each and every one of us has a potential. So that potential, you need to realize it in you and make best use of that potential to impact the society, which I think is very, very important. Definitely, we would also like to thank KMC for definitely supporting Tallinding North Development Committee, because I'm aware of all your support, definitely through the mayor, my uncle. Please, if you go, we extend our, greetings to him, that, Tallinding North is here. All the other wards are here. We need support like this from the council, which I know he is doing. So basically, we are taking English language as a program, but right now I think the most important thing, one that them see local language. Because the thing is, bés bii nii dafa am solo trop pour nit ñi xam lu ñuy def fii. Councillor Mansale moo comité Yàlla daf leen wërsëgal ñu am partnership with our friends from Spain. ñoo xam ne definitely bii du first time, bii mooy ñaareelu yoon ñu ngi isi container. te lii nekk na loo xam ne lu ñuy rafetlu la. te xam naa ne ay école yu nekk bii Tallinding fii ñoom tam dinañ ci bénéfice. ay lopitaan tamit dinañ ci bénéfice. te yaakaar naa ne boo sànnilee nit carte wala nga teg ko jox ko place pour mu defal la service loolu moo tax. so te honorable councillor moo comité ñu ngi leen a defal loolu waa Tallinding North. man de dama dee kontaan si Tallinding North. anytime buñ ma ooyee rek xam naa ne luy njëriñ nit ñi la. te luy njëriñ nit man Souleymane Jammeh fu mun di nekk even su fekkee ne passé la defatoo ko boo ma si ooyee su ma amee jot bi dinaa dem. because du ma mun a wax ne ni Souleymane Jammeh mi ngay def développement keneen di def ma ne du ma ko support. so moo tax kenn ku nekk ñun yëpp lu ndaw loo mun comme ni ko Mr Lee waxee nañ ko def nga gis ne ñu njëriñ askan. so si kaw loolu ñu ngi gërëm KMC through the representative honorable councillor Lani Damo di leen gërëm si jàppale koo xam ne ñu ko def World Development Committee especially Tallinding North. te maa ngi leen wax ne ni député laa léegi man maa yéen ñu ñoo ko doorandoo te kat councillor laa wax waaye ba léegi fàttewu ma leen te su soobee yàlla ñu ngi ñaan yu mel nii mu bëri tey nii mi ngi nii bunnu nga liggéey bénéfice si Tallinding te loolu dañ ko war a puugaroo dañ ko war a wone dañ ko war a wax ëllëg mun naa am bunnu tamit njëriñ Tallinding àdduna noonu la muy demee. so waaye tamit kuy njëriñ nit buñ dee xool fan la jógee wala kii ban façon yi nit la ban diine la jógee ban political party la jógee loolu amul solo. lu gën a am solo maanaam mooy ne looy def pour njëriñ nit ñi te loolu ñun ñëpp suñu responsabilité la muy alkaalo bi muy député bi muy journaliste bi muy student bi muy anybody even kuy jaay marché sax da nga am responsabilité waaye responsabilité yooyu noonu dafa war a nekk loo xam ne dafa impact society
doomi aadama warloo nekk si àdduna nga nekk si réew nga nekk si community nga nekk si neighborhood mënuloo njëriñ dara moo tax Ward Development Committee members maa ngi leen wax bravo yéen a ngi impact the life of Tallinding North people te definitely loolu ku ko wax loolu moo am ku ko waxul tamit loolu moo am we are proud of you and keep up the good work and as far as I am concerned anything that you think I have xam na ne su nekkee ñaar ñetta benn dina ñëw Tallinding North te incha allah boobu noonu lu am la te dañ koo def incha allah so si kaw loolu gërëm naa ñëpp kilifa yëpp sant naa lañ suma jarbaat bi muy Moustapha di directeur seen alka bi ñu boo gërëm di ko sant di leen yëgal tamit na ni comme njiit la su soobee yàlla maa ngi tàggoo ngeen ñaanal ma damaa dem xaj incha allah this year so maa ngi sàkku ñaan te suñ demee dinañ ñaanal réew mi dinañ ñaanal suñ bopp dinañ ñaanal liggéeykat yi réew mi yëpp njiiti réew yi yëpp pour yàlla defal ñu jàmm mais ñu yokkute mais ñu sutura mais ñu jàmm bu bëri so si kaw loolu di leen gërëm di leen sant bu baax asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu Tallinding North bravo. jërëjëf honorable Souleymane Jammeh xaj bi nga digmal ñu ngi laa ñaanal nga dem si jàmm ñëw si jàmm lépp li nga fa jàmm yal na ko yàlla nangu lépp ñaan bi nga fa ñaan yal na di ko yàlla nangu di la ne jërëjëf tamit si recognition bi nga def Ward Development Committee bi also dinaa bëgg a acknowledge presence si Mr. Njaga A.M. Sarr muy administrateur bi at Bundu Maternal moom tam mu ngi fii tey so welcome to Tallinding North mbaadi madin kool ana kam moy laal mbe moy be konton na kaal faye ko bii bengo mbenta jande bi pour ka l'hôpital laalangol aning school bagasul pour dindingol nata ka wole tala dindingol aning l'hôpitalul tima bi Tallinding kool al yalon ne ko Councilor 𝒂𝒂𝒏 Sali ay kafuñole soto mimbe Spain mimu Francisco di ala organisation o mu ser himanoti andunga ye Councilor makoy bake wol le ñim bagasol ki nambi because anata nu jande atek Francisco fango nata hospital ol dol jibe aya jako ila l'hôpital ol aya larangol mambeng aya jako fana dindingol sulata karambunto tara bagasol lale so ay wol ki nam pour ay tala dindingol ni l'hôpital ol tima because ngalon ne ko mo jama min lota jambi ye English kamole ko wala surwa kamo andum mandin kol ben konole min yalon ko mandin ka kamole moy wala nango nga faali do mandin doro min bita kanja on that note I'd also like to call on the Honorable Modlamin Dramé, the APRC representative, to come and talk to us. Mr. Dramé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tallinding alkali kontonna representative manager Tallinding almamul kontonna Tallinding alfaali malebe jang dal kontonna abukal mansali la boy solo afoya banana na makala boy solo wala tolla alfaali malbi wala kontonna wala tetula wala jaya muskuna ko men fana be jang wala kontonna tolla no jambi politiko le ngol bi jang o kamala be kontondiro forola na politiko nyato kola na first vice party chairperson vice party chairperson honorable Polikoli atemu first deputy party unity of the APRC ba kontona ba tetula ba jayina the honorable Jammeh kontona honorable Jammeh is an APRC representative
in Bundukakoda constituency. The regional executive committee members of the APRC, be Pontona, be Tetula, be Jaira. Then Limuso Fana Pontona, Mrs. Anna Kamalakane, Bafana Pontona, Batetula, by Jaira. The Council of Tomaro, Babukanda, Capino, Council of Belvedere, be Pontona, be Tetula, be Jaira. Nimuto be Pontana, Bati, Kamari, B. And then I associate with Nicola de Kerinjan. Ning at Siamfa Kenyansi history of Mandindia and Babukar Mansala Politico. Babukar Mansali Natabunta Politico after 2016. One a very difficult situation. Babukar Latate follow 2017 was really very difficult. The APRC and for Babukar. Because Wardo Kono, Paul Koleata, Falindiro Kenan, APRC, Mansakunda Mantawaje, Nanyato Tata, they are more in back in Bangkok. But the APRC, Paul Melbetarin Kuya, Yela Katokele, Yela Pusimon Fala, Nanyoli Teo City, and Babukar Mansali Sama, KM as their council. Alhamdulillah, Modern day, Nata 2021. Alhamdulillah, Tallinding Foliade, APRC Tata in Alliance, when the Alliance partners will be done by 𝒂𝒄𝒄𝒏, Alliance partners for APRC 2021. We Pontona, we 𝒂𝒄𝒄𝒏, we Jaira. Yakata you know, as APRC, make sure when you see our body Tallinding once more, under very difficult circumstances. Once again, not after APRC Masakunda. Bali, what can for Donko? Nyaton Kaya, Tubabul Kaful, Nyaton Kaya, Munyatibuko, leaders must have messages. Nyaton Kolu, Kafiro, and APRC La Fero, APRC Co. Il a bien ton cours APRC Dion Ferro de Fariburu 1996. Up to date, APRC representatives Dawo Daradi, Yagi Dawarandi, and initiatives. After Pukala committee staff, after Pukala responsibility, I want to take this bite as KMCC. We have to call Minnesota under the APRC flag, starting from our Honorable National Assembly member who was initially at the Faramu Council Tino at the Babu Kanjo Burumu in 2017-18 Water. To attend Sulu Wale. Kalanta Teleburu, Yama Samba, the Kalanta Dole Fanaburu, Yama San in APRC. After Puka Honorable Jamme Tentu, Kani Tandarako, and Tolman Frontier. The sky is the limit for APRC. APRC Yimbanko Kang is here to stay. Amanta Lauranding, we will make a comeback. We will work very hard to make sure that Toma Mentu in 2016, no one will continue come the next APRC government. And we are very hopeful. From 26, Menkana, APRC Bala, Lundi Moro Lundilane, Dawo Tallinding Yimbanko Kang. Kajako, Nidoku Meyano, Nadi Nyatu Kol, Babukar Mansali, Honorable Jamme, the Menke Kang, Yemengenu and Nyatan Kapoto Lanu, it will continue to do Kang. Therefore, the more Mandela. Kajako, Katefayo Manna Badia, Katefayo Manna Katefayo Manna Fali, Yajiko de Moto, Momayano Kabena Falo, Babukar Mansali Banda Fatan, Alto Foliano, Tallinding Kunjan, Nimbarke followed, Nimbabukar Mansali Kabi, Ablobla Fokono, Kapodo Bondi, Pelbe, Kato Fayo, Tallinding Kunjan, Coronel Mume, David, Siri Tallinding. Avec qu'on est à la boule, pour que moi bien satisfait. Voilà, il y a un qui est
ñu ne mu the spirit of APRC ñu ne mu the spirit of leadership ñu ne mu the backbone of APRC la policy to circuit lafta pour aller bo le kanama APRC ko si nganya ñu ne la lafta APRC ko ne bo ñu ne kanama al salon ko APRC la lom silo kan wala mbi ko kayirwa la fani banko kan anda al kana sila alkana balu alkana yoh ñim banko APRC de ba samba lola delta samba ñen dakta ko ko mo man yam bete ni wala fa balu kan masari ana wodi ben committee kan ande police be kan ande ko men kan alkana nasi ta ko ala yiwandi ande ta yiwandi la jame nyama ala la flako di green flag ala bulindi fot samusan atiganya ko APRC sangi buwan ani fula na wala ni banko kata ni banko yirwandi de na do ko kere nyato lo ko men kila ni banko fando men laade ke stiwo do ku na lo tano do ku na university ro na kala mo lo na adi ko to yirwandi tractor sapatana na ko be ke ni banko kan ni masa kunda wa masa kunda na ina kula APRC la tole noma ya understand pour ya yirwa da fa bay ta fa ni ko APRC manki de ñan dole nek ni banko as APRC aman doya an mo ta ditu wala wallahi min sonno me jawya ke mo ngala isi ditu APRC tan to man ditu fan to be nga ñaari fan na di green flag pour always be oh andu na ñaato ko be doale sima ba ni jaati ñaari ka lafta dum fa ko be jamé bi 𝒂𝒄𝒄𝒏 National Assembly 𝒂𝒄𝒄𝒏 National Assembly Mansari ñoomebe council unfortunately Mansari demande the KMC but very fortunately Mansari is making his mark at KMC man you know the KMC where a councillor is having his people this week Mansari thank you very much APRC thank you very much APRC thank you very much Honorable Chairman and thank you very APRC kola akara di boko ko APRC de mal balsan wada man na pour ka service wada man na pour ka dimba ko service APRC do jamba kero dorong fo faw Thank you very much, Honorable Dramé. I'm a politician. So I have a platform for guy politics. All the politics is what you see like why. Don't believe. Guy, you wanna hijack the program? Why? You wanna yaka? Parce que quand on vit dans quand on APRC là, so n'ayant pas balalté. Why next time n'ayant alaman? Okay. Jërëjëf di leen wax ne tamit suñ xale yi muy gars yi growing seeds si am nañ présentation boo xam ne bëggal nañ koo defal waa Tallinding North ak councilor bi so dinaa bëgg a invite waa growing seed please I understand that you guys have a speech so can you please come forward. Wow. So caméra bi mën ngeen a shift tuuti rek ngeen bàyyi podium bi parce que tey aw ma énergie pour foog ko rek programme bi jeex. Are you doctor? Yes, you want to go to the podium? So, who is starting? Can you please introduce yourself? Good afternoon, Honorable Councillor, representative of the Ministry of Health and Education, members of the High Table, community leaders, our dear Alcalo, teachers, my fellow students, ladies and gentlemen, on behalf of the entire school community of Bryanston School, we want to extend our heartfelt appreciation and gratitude for your immensely generous donation of learning materials to our school. We
Your support will make a significant impact on our students' educational experience. The new materials will not only enhance the learning environment, but it will also inspire both students and teachers. Your kindness and commitment to education serve as a powerful reminder of the positive differences one individual can make in a community. To my fellow students from different schools, I want to take this opportunity and amongst each and every one of you to take your study serious, as education is the only way out. To our parents, do all what you can to invest in your children's education today for better tomorrow. I want all students present here to please stand up and say, Honorable 𝒂𝒊𝒏. All students, please stand up. All students stand up and let's say, thank you. What are we supposed to say, all students? Can you say thank you? Thank you. Thank you, Honorable. All students, can you stand up and say, thank you, Honorable 𝒂𝒊𝒏. Thank you once again for your invaluable contribution. We are very grateful for yourself and look forward to continue this wonderful partnership and help. From Grade 6 School, this is 𝒂𝒊𝒏, a grade 3 student. Thank you. And I am 𝒂𝒂𝒂𝒏, a grade 3 student. Thank you. Thank you very much, Aisa and Mamadou. You guys are fantastic. That was a great speech. And I am sure that you will be future leaders of tomorrow. What do you want to be when you grow? I want to be a doctor. Oh, she wants to be a doctor. So that makes you proud today to see that we are distributing hospital beds and medical equipment, right? Yes. Thank you. And what do you want to be when you grow? I want to be a footballer. You want to be a footballer? But just still, take your studies very seriously. Just make sure that football does not hinder your studies. You can do football and studies. But I'm sure you will be better than Lionel Messi. Yes. Yes. So, to our parents, as they said, let us invest in them. So if the children are saying let us invest in them, let us do everything to invest in these children. So thank you very much. Thank you very much, Growing Seed. That was fantastic. Thank you. So before we call on the main man, being the Honorable Councillor, I'd just like to mention that today we'll be distributing 500 school bags equipped with school supplies for the students. So 500 students within the community will benefit, and 100 hospital beds will be distributed amongst various hospitals, from Kasai Hospital all the way in Fonyi to Nemban Hospital to Serekunda Maino, Bundung Maternal, Old Joshua Hospital and Fajikunda Hospital will all benefit from these 100 hospital beds that we will be distributing today. Before calling on the Honorable Councillor, I'd like to call on the Mayor's representative, Honorable Lamin Diba, to come and talk on behalf of the Mayor. Honorable, welcome. Thank you, MC. I'm here for the Mayor because he's engaged, so he delegated me yesterday night. He called me to come and represent him in this very important gathering. I would like to recognize the presence of the MP, Bundungapunda Suleiman Jame, welcome. The Alcalo rep, the APRC executive, Mr. Borikoli, who was my boss before, and Mr. Drame, the GDC rep,
and health rep here, and my fellow councillors present here today. Today is a very important day in the history of Tallinding North, because I heard the previous speaker say that this is not the first time for these donations. Honorable, thank you very much. You are standing for your community and the council, and I've seen the fruit today. So I'll say thank you very much, Honorable 𝒂𝒊𝒏 and your Ward Development Committee and the people of Tallinding. Alright, today we gathered here. This is a major development that at least we also yearn for and we should also be proud of. Because having a genuine partners who are ready to support the health and the education sector is very, very important. We have chosen two important priority areas. That's health. That is, when you look at the hospital, the challenges we have there is terrible. So if you come up with this initiative, actually to support our health facilities with this hospital bed, which are very quality beds, you can see. And then also supporting our education with school materials from bags, 500 bags with the material inside. That is, I say thank you very much, but bravo to all of you. And I'm also thanking the donors. Let this be not the first time they have been doing it, and let them try to extend their arm to other wards or to other regions, so that at least we all can benefit. Gambia is for all. Like the Honorable have just said here, despite the fact that we have differences, but our objective is to develop a country. That should be our objective. When we have the political differences, regional differences, but we are all living in the Gambia here, and we all have one objective, just to develop the country. So, 𝒂𝒊𝒏 and your Ward Development Committee that we are standing for. Thank you very much. I just want to emphasize one thing here. Education, when you look at these small children sitting in front of us here, I was a teacher before and I know how important education is. One of the speakers said that Mr. Lee, he said, we have to invest on our children. How are we going to invest on our children? Not only giving them lunch and the school bag and books and ask them to go to school. No. But at least we as the parents also should take up the responsibility. These children are entrusted with us, and we have to make sure that we stand for them. Sometimes parents have to go to school to check what their children are doing. Right? And then also try to make sure that they study. When they are leaving from school, when they come home, it's a duty upon parents to make sure that you observe your children's classwork. And ask the children whether they have the homework or not. If the child doesn't have the homework, at least you as a parent should try to engage that child and make it busy. But what we are going to observe here in the Gambia today, we are not taking our education seriously. We cannot blame the children because they are innocent and they are ready to learn. But we as the parents should take an example so that at least we help them, we stand by them, and we support them in schools. And also, we support their teachers. Because when we are going to school in those days, we have the maximum discipline in the school. The teachers, they discipline us. But today, they said corporal punishment is forbidden in the school. You are not even there to lay your hand on a child. Some parents, if with their children, their child, they will take to the police. Which is definitely in Gambia, we should try to avoid that. We are all parents. Let's try to stand by these children. As the saying goes, if you think education is expensive, please try ignorance. Just invest. Don't think about the little money I have. If I invest on the children, I will not have any other things to do tomorrow. But invest in the children. Tomorrow that child also is going to stand with you from poverty and is going to stand by you. But if we don't invest on our children, we leave them like that, tomorrow they become liability on us. That's what the Honorable have just said here. We have to not be a liabilities, but what can we do for our country and what can we do for our community? That's why today you have the able councillors and the Ward Development Committees and their genuine partners are doing this today. Without their commitment, without their seriousness, without taking their quality and the word and the Tallinding not seriously, they will not be able to do this today. Councillor 𝒂𝒊𝒏, I'll say thank you very much. And the 𝒂𝒄𝒄𝒏𝒆𝒍 here also, I'll say thank you very much. By standing by your councillor, he came to the council through the 𝒂𝒄𝒄𝒏 ticket. That is fine. And when you come to council, you will not even know that who are the 𝒂𝒄𝒄𝒏, who are MPP, and who are UDP. We are all one. That's why we support each other initiative. And we will continue to support each other's initiative. Honorable MP, send me to the Lord now to stand by Honorable 𝒂𝒊𝒏 and
Tallinding North to make sure that they achieve what they desire for this Tallinding North. And Salau, I'll extend your message to the Lord now. And Salau, we are going to stand by Tallinding North and the councillor and the Wardo Development Committee to make sure that at least he achieves his aim. That's the wish of the mayor and that's the wish of all the councillors. But please, I'm appealing to you as the donors. Let this not be forced time, and not only Tallinding not benefit. As you said, we are part of holy. Then we are also expecting that maybe other works also are here. Because the council also have friends that are always going up and down with him. We also have to consider those ones too. And especially the schools. The children. Let's try to focus more on the small children. Look at the point, look at what the children have read here. You can see that leadership, sense of leadership in this thing. You can see how intelligent the children can think. So at least we have to focus more on these small children. Next time if you are coming, include more school materials for our children, for the whole Gambia. I thank you very much. Thank you for the initiative and pray for this thing to continue. Please. Thank you. On behalf of the Lord Mayor, I say thank you everybody. Thank you all the dignitaries and Tallinding Wardo Development Committee and the Council of 𝒂𝒊𝒏. Bravo to you. Thank you. Thank you very much, Mr. Diba. I think as a work, we have plans to go further and even bigger as we've gone today. We've extended our arms to West Coast region and some other wards within the KMC. I'd also like to say a brief about the Honorable Councillor before inviting him over. Under the leadership of 𝒂𝒏, Tallinding North has seen immense development. Not only in terms of infrastructure, but also the unity that he has managed to foster within the different groups in Tallinding North. Regardless of their political affiliations, he has one of the most dynamic ward development committees within the KMC. The Ward Development Committee is so diverse that we have people that are not even into politics. We have people from different political parties. Every political party has a representative within our Ward Development Committee under the leadership of 𝒂𝒏. I think that has gone to manifest in his elections. Because looking at the votes that he was able to gather and the elections that followed, a simple calculation will show you that people from different political parties voted for 𝒂𝒏. Under the leadership of 𝒂𝒏, he has brought community tabs. I'll just go into the local language because we are in our local community. Si gàttal li ma doon wax rek mooy ne 𝒂𝒏 si jiitalam isina bennoo biir Tallinding North te yàlla def na moom mooy first councillor bi nga xam ne moo toog si toogu bi Tallinding North so comme que moom mooy isi bennoo yaakaar naa ne bennoo boobu dina continuer ba faw. 𝒂𝒏 isi na ni ay pompe mbeena si ndimbali Souleymane Jammeh ak bi moo nekk councillor bi mu taxawee fii mu ne bundu ñu ngi bénéfice ëllëg Tallinding mun nañoo bénéfice waaye foog naa dafa baax rek moo tax mu waxee ko noonu parce que moom is one of the first people ñoo xam ne dimbali nañ Tallinding North moo association am bi xaritam bi Musical Friends of the Gambia all the way from Holland gars yi si woon nañ fi ay pompe yi nga xam ne install nañ ko Tallinding North so ñun tey lu ñoo def rek mooy dañoo delloo njukkal pour Souleymane Jammeh tey soo fekkee Tallinding North ñu ngi am ay lampa yoo xam ne mu ngi taal su guddee pour dimbale ko si sécurité bi loolu tam mu ngi commencé si tay bi 𝒂𝒏 waaye ba léegi mu ngi doon roy si tànk yi honorable Souleymane Jammeh pour waxee lu ndaw rek si Souleymane tamit waaye 𝒂𝒏 nekk nit koo xam ne dafa fiir lu mu gis si biti rek bëgg na Tallinding North mu am ko parce que Tallinding North moo koy itteel so si ron 𝒂𝒏 tamit gis nañ ne at bu nekk xale yi dee dem school nii top 100 students
school materials mu ne leen ne congratulation pour encourage xale yi ëllëg si seen jàng loolu at bu nekk dina ko def te maa ngi ne xale yi ne at bii tamit dinañ jox the same package to students yi nga xam ne pass nañ seen exam te incha allahu rabbi this year plan nañ pour def more than 200 so xale boo xam ne pass na sa exam bi rek incha allah yaakaar nañ ne am na loo xam ne dañ ko teg sa loxo ñu ne la ne congratulation ba pare ñuy encourage la briefly tamit lu yaagut nii rek si jiitali Baboucar ak kilifay Tallinding yi gis nañ ne Tallinding North tamit am nañ juleekaay iid li nga xam ne suñ kilifa yu bëri jógoon nañ si itelu ko pour gis ne mu am waaye yàlla def si jiitali Baboucar la amee li nga xam ne kilifa yi rafetlu nañ ko torop rek tey fu ma romba bàyyi nañ ma oo ñu nañu ne jërë ngeen jëf parce que fu ñu daan julli dafa sori duñ daan mën a dem te at bi tamit incha allah di leen wax ne Tabaski bi ak every julli incha allah nañ ko continuer di am fii nii nga gis ne suñ kilifa yi nga xam ne dañ feebar seen tànkay nanguwut wala seen yaram neewut bu baax dinañ mën a dem fekkee ko parce que du leen sori bu baax soo Baboucar ñu ngi laa ne jërëjëf su ma bëggee continuer di lim li fi Baboucar def dinañ ci gën a yàgg te naaj bi dafa tànga so lu maa def rek mooy léegi di leen wax ne hospital beds yi nii dañ leen test they are electronic te every single one is functional mooy lal yi ngeen nekk di gis nii yëpp lañ test te every single bed is functional am nañ fi face mask tamit pour suñu health care personnel si because xam naa ne bokk na si li nga xam ne daf leen dee aar te amuñ si patient si rek waaye ñi nga xam ne tamit ñooy take care patient si tamit amal lañ leen face mask last time amoon nañ gaawoon si yoo xam ne distribute nañ ko this time nag yàlla def na face mask moo ñëw ok am need to understand ne gaawoon si tamit ñu ngi si biir so am nañ protective gowns pour suñ health care personnel si am nañ face mask pour suñ health care personnel si ba pare journaliste si tamit fàttewuñ leen am nañ ay pads pour yéen no pads yi nga xam ne am nañ dates ak calendar bi yoo xam ne na leen dimbali with scheduling so they also recognize press bi fi teewee yëpp di leen ne welcome to Tallinding North but léegi naa jox honorable Baboucar Mansali mu waxtaan ak yéen then from there ñu def présentation bi xam naa ne naaj bi dafa tàng waaye ngeen jégal ñu honorable Baboucar waaye nag xam nga ñoom foog kañe la ñu yëngatu rek so ñu ngeen may ñu tuuti rek ngeen baalal gars yi rek parce que su dul loolu tey duñ fi jógee gars yi duñ nam so ñu amal kañe la ñu tuuti rek den kii ak groupam bi gars yi ñu yëngatu am na maire buy ñëw nag xam nga tey defuñ national anthem waaw kii moo di def Oba Demba. Assalamualaikum. Damo be ko donna ay salone ay mamolu. Ay be nata. Kasuro bade baba kanne. Anjilo bade baba kanne. Kasuro de bate abalo. Bade baba kanne. Kasuro de bate. Bade baba kanne. Kasuro de bate abalo.
for that entertaining gesture. So, Honorable 𝒂𝒄𝒄𝒏𝒏𝒆𝒍. Thank you very much, Master of Ceremony. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alkali representative, the Alkalo of Tallinding, 𝒂𝒄𝒄𝒏𝒏, deputized by my own father, my boy, 𝒂𝒄𝒄𝒏𝒏, known as Hoya. Honorable member of Bundong Kakunda, our counterpart, our friend, our brother, Honorable 𝒒𝒂𝒂𝒏𝒂𝒏𝒆𝒍, my own lecturer, Councillor Lamin Diba, Environment and Health Committee Chair, deputized mayor here today. The deputy party leader of mighty APRC, the Green, Honorable 𝒂𝒄𝒄𝒏, Chairman, my regional chairman, the man that signed my document to be the councillor for Tallinding North Ward, Mr. Lamin Dramé ML, my boy, thank you for coming. My own sister, not because of politics, Madam Kande Anna, she is a sister, and then I want to tell you though, I am happy to see her here. I also see my mom, Aja Mama, for Mama Tallinding, Bafale ko abaraka ngijele. Honorable councillors present here, most especially my boy, the Green Leaf Councillor, Momodu Haruna Kamara, just like Musa, my vice mentioned here. We've gone far with this initiative to make sure that he will take his own vehicle. He will drove me up to Banjo without buying fuel every day. On Musa, Honorable Haruna Kamara, thank you very much. Okay. Yeah, I want to speak on our deputy youth mobilizer, Dylan Sise, and also my elders of Tallinding Kunja. Today they are the elders of Tallinding Kunja, but they are my boys. Anytime that I call them, you will see them. Jibril Baji, Jafofana, Aliujeju, Misinola, Sadi Kusani. These are my boys and they are all present here. Alhamdulillah. Ladies and gentlemen, teachers, students, parents, my Ward Development Committee, journalists here present, the Kenyan troops, and all dignities, boys and girls. It is an honor today to stand before you at this community gathering where we come together to a noble cause to distribute of medical equipment and hospital material and school material to the schools. Today, I speak to encourage, to inform and encourage, to extend my heartfelt gratitude to all those who have made this initiative possible. Our gathering is a testament to the power of togetherness. By working together, we can overcome any challenge that to build our brighter future to our community. Our combined effort that our hospital are better equipped to save lives and our schools are better prepared to educate our leaders of tomorrow. In this spirit of unity, I also want to highlight the present issue that destroy our generation, that is drugs. Drugs does not destroy individuals, but it destroys our community. Let's work together to educate and to support the struggle. By doing so,
we can protect and ensure the well-being of our nation. I would like to take this opportunity to acknowledge an individuals who have played a pivotal role to this initiative. My deepest gratitude goes to Saint Humanio, meaning to be human, an NGO from Spain, the CEO, Mr. Francisco. I also want to thank the Minister of Local Government and Lands, Minister of Finance, KMC, APRC, Executive, and GRE. In conclusion, I stand here on wanting to support and better future. We can build a nation, a healthy nation, and educated and free from drugs. I thank you all for your hard working and your unwavering belief in power of community. I thank you. May we continue to work together for better for all. On behalf of my fellow Gambians, particularly those live in Tallinding, I will not do justice if I did not say whatever I said here in our local language. Mbemi fokanteng ani angale kawala biringa na nyado ko tuntu ni jay mil beta jam akata ni konta ko bati na Tallinding kolje kabona alkale kunda fokana na alwa kunda mo benada sudru na APRC party kol ani na monyo kansulo bi mfelenti jam na jam turuka bagaso tala turumi Gambian sole bi ni munna sero lungalti ko diamalani afo nyami ni mangi na foloti andu ni alasan da fana ni ndaka na labamot andu fana nan na banko jele akata nyami wala minti afonni ngel jele ibe makan sira fe wala milalon ko abere jada kendia tinyakan mbo tala no nyaadi ne fonga mbulu bi nyokono na jiko ni makoy ni kachandi ni kafum fanka promisa kendi ise silote manya na kele multi milalon ko be jubele dom nga foko iti nyatal no bata je fana benna kontonda anina kontano bayitandi dan ni mansa kondado minke da president Adama Barola mansa konda ye kata ko minke brinda daga juti we vanyini ye fengo be soni animbulu kabdo Minister of Local Government kata Minister of Finance GRA ani kanifi Municipal Council Lord Mayor la nyaton kaya kodo aya kata na safero ke pro the Land Ministry pro se mol mako no nyami ko na diamulali afo nyami ndel bijan ne drum kal sa na chiamano loda jam Mamadou Lamine Dramé ay mimfo wole sotota e biya singol dogu lallem wala kenni ika dogu lalle tombo wala kenni ni momo chodi ale ala mari noma abari be kala dogu lalle ti andu fanan musaye mu fajanna bais sawosan ka bagasol dile surtout karamonde no ni munna campagne promission letting mi alon ko mba fulfill kanne molen minti ko nyin ada kodeke mba katalale jada kendi ambe lola je bake anim fanan karambo ando bi nga jele growing seed dindi wale min demonstrate jang akontano warata akarambo mo fele jang amay jam fana office wala ando gambia no leta ala tichal mil bebe gambia no lebe karandika wala gambia no le fenno le min tambina jide wala anga pare na dindi wala karandi na nafulo bonni nga dundi na dindi wala surtout milliard ko ebe nyi lebulo do ni nyi bede ala drop ila everything bede ala mbe mo be tantula mbal tela am na kontanda a waratale wadina World Development Committee mbe be tantula mbay tela ya mutan fele andu fana yen support le na regional chairperson bijanne na constituency chairperson bijanne aja fatu jeju ani bay jamme wol be bijanne ibena da jang ibena da kam fasa ye muyitandi wala nyindi ko banko do ko wala be jang mbal be tandula mba jayla mba fana momo na da jang bi ni fembe selale avec la yewi sila fandote andu ye ala shonda alla dinwol ni exam pass ali chodi ni officer ko na barasul solo le mi ala ko fa me findindi
only the most outstanding student will never benefit from that item. Assalamu alaikum. Karamugol fana amaka ni karamugol minda mana daja will never benefit that. Karamugol miliano ko metali ninno and ale paske in inshallah and will continue. Bimbenu sirinya na partner member for Spain. I am called video call. Like ngaida ni na chairman ani na party leader. Ngai ko ay balaso ni tanina minnya dakana adabi gele bindu ay musol ka wulu la momento umu challenge baleti ni lopitanol do andu fanan ba kadale ka jego na lopitanol sementu yam kom nka fanyani lopitano hospital belongs to everybody. Fajikuna hospital is my hospital. My wife give birth at Bundu Madana Hospital. So therefore, I own Bundu Madana Hospital alone. Mr. Jim, thank you very much for coming. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much. Honorable Manglani, yaa ngi live KM Radio. Tey gis naa teew si nga fii fas yéene ànd ak honorable councilor Baboucar Mansali ci jotaay bi nga xam ne woote na ko ci wàllu bagage yi nga xam ne indi na ko lan ngay dénk ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo war a jot bagage yi ne rawatina bagage yu daara yi ak l'hôpital bi. maa ngi la gërëm di la sant di gërëm sama regional chairman Alaaji Mamadou Lamine Dramé di gërëm ñëpp ñu fi ñëw ak yéen journaliste ak ñoom Baboucar Mansali li mu def moom Gambie la defal du téen fii rek parce que soo defee nga toppatoo man like gardener nga ji ba pare di ko roose di ko def fertilizer ak everything nga yaakaar ne garab boobu dina yiil mooy toppatoo xale yi yoo xam ne ñu si nursing school dañu mun a nekk kilifa ëllëg loolu lu rëy la ak hôpital ñu ñëpp mun nañoo feebar anytime joxe laal yi ak everything medical equipment pour hôpital yi loolu lu rëy la pour ñun Gambien fii so maa ngi gërëm Baboucar Mansali ak groupe am di committee responsible leen li ngeen def nii yéen yàlla moo leen mun a fay te ñu ngi gërëm ñëpp yéen journaliste yéen a joxe information lu xew pour ëllëg ak biir keneen tam mun a coppi Baboucar Mansali lu mu nekk maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp Baboucar Mansali is a leader, is a future leader, he is there for everybody no matter where you belong to moom moo ngay joxe pour ëllëg ak si biir suñ doom yi baax ak suñ wét biiraam bi tam mu nekk loo xam ne mun nañ ko faxeeku maa ngi gërëm leen di leen sant. jërëjëf dama maa ngi lay nuyu. tey moom da nga teew fii ci jotaay bi nga xam ne nii honorable councilor Baboucar Mansali moom la fi defoon na ko defaat ko lan ngay tënk ña nga xamante ne nii ñoo jël bagage bi war ko dugal ci jàngu xale yi ci dénkaane bu ndaw rek. di sant yàlla rek lu bëri di gërëm Baboucar Mansali ak di ko jàppale li am solo mooy ne dañoo ñaax ñi nga xam ne bénéficiaires yi ñu make sure ne li ñoo joxe buñ ko personnalise dañ ko post to good news te suñu xale yi ñu make sure ne xale yi bénéfice lañ leen spécialité bi la xale yi in need teg ci tamit lopitaan bi tamit dañ make sure ne lépp lu ñoo joxe pour lopitaan bi dañ àggal ci lopitaan bi nga xam ne dañ génn ci condition yi nekk ni boo àggee ci lopitaan bi pour ne ni sa yaram dafa daw di sense that ne nit ñaa ngi tëdd si suuf bu ñu amee philanthropiste ku mel ni Baboucar Mansali community leader mu ñëw taxawaay bu mel nii nañ ko war a jàppale ñu seet suñu diggante yàlla liñ ñoo jox pour communauté bi ñu meeg soo ne àgg na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war a jërëjëf loolu rek la ñoo ñaax nit ñi bénéficiaires yi ñu meeg soo ne ñu seet ko ak ñi nga xam ne ñoo ko eeloo jërëjëf Thiaman ñu dem seeti présentation ok am nañ fi administrateur bi from Bundu Matana pour nga moom dinañu mën a dimbali ñu test one of the hospital beds to see the functionality. So, Mr. Sarr, sorry. Comme nous allons la l'idée électronique, Mr. Sarr will just do a demo and test one of the beds. They are electronic.
as they are now. You can put them in different positions you wish. If you want it at the flat side, you can use it. Like these are the buttons that you use. You are not! This one is if you want to tilt it, you can use this one again. There's no need you lifting the patient. Because in those days, if it is a flat bed, you have to call for somebody to help you to raise the patient. But this makes your work very easy. This, if you want to flatten, this is for the head, the other one is for the leg. If you lift the head like this, now you want the patient to be in the what they call the sitting position. You can lift this one. The moment you press this one goes up. You press it down, you see, it will be going down to your desired position. Now, because sometimes you tend to turn patients to avoid what they call pressure sores. Because when the patient is lying, especially if it is an unconscious patient, lying down for a long time, it can encourage pressure sores. And pressure sores are very difficult to treat. For example, if you press your hand on something hard, for a while, if you turn your hand, you see the place is white because it reduces the blood circulations there. That's why, and the areas that will make patient to have pressure sores, that's the elbows here, and here, the forehead, the buttocks here, and the hands of the patient. That's why those areas, anytime you have a patient who is unconscious, patient cannot move him or herself. You have to be very vigilant to make sure that pressures on those areas are managed. If not, the patient will develop pressure sore. This definitely is very friendly because we know sometimes our hospitals we are overworked. Sometimes you come, you find few nurses wanting to take care of about 25 patients. Obviously, for you to be lifting patients, time comes you also will develop backache because of the lifting of the patient. But with this bed, this will enable you to do your work very easily. See, if you want the bed to get to the legs goes down, you want the patient if it can be at a sitting position. Like you lift this one. See? Even if you want to feed the patient, you can lift the patient to a sitting position. You feed the patient because when the patient is also lying flat, you are feeding the patient. The likelihood of you choking the patient is there. And the moment you have that, it can also encourage what they call aspiratory pneumonia. You see, the patient may develop some problems of the respiration. That's why patient management is very critical and we don't joke with it. This is state-of-the-art bed, which is very helpful for the nursing fraternity. I think now when they are here, they should think of now electricity. Because if these beds are in the hospitals and there is no electricity, obviously it defeats the purpose. And we know our resources are very constrained. If you want to manage a generator, then you go back to square zero. Obviously, NAWEC also should think of electrifying the hospitals and health centers at least to have 24 hours electricity so that we can manage our people. If you are healthy, you think of any other thing. Or if you are sick, you will never think of anything. Even your political gathering or any other thing, social gathering, is when you are healthy. If you are sick, you don't think of those things. Even if somebody invites you to give you $500,000, you will think of your health first. Therefore, health is very important. And on that note, we send a very big thank you to Tallinding North Ward Development Committee. We cannot say any other thing more than thank you. I am always happy when we receive in you see somebody just waiting for them for naming ceremonies and gentes, taka. That is not the ultimate aim and objective of them being here. Let's utilize them and let's support them. I thank you very much. I think
go a bit above that, but I am sorry. This is just because I am so elated. Seeing these beds here, the number of beds, definitely I cannot go without saying something. We thank you very much. And the management of Gundu, CEO was supposed to be here, but he's so much occupied. That's it. That's why he delegated me to come with my PRO, Mr. Jim. He's the PRO, and Mr. Jagasar, the hospital administrator. We say a very big thank you. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Sar. Waa séeréer bi mën na moo ma si jaaxal séeréer bi war na ba pare waxut affaire yi noppa jën mi waaye xam naa ne tey hospital saa ñu fi ici te foog naa jàngal nañu lu bari si lal yi nii tey foog naa the guy has mentioned so many important things that we didn't know about this bed. So thank you very much, Mr. Sar. Then we'll also invite, just let's have the group picture now. Then we start the distribution of the beds. Thank you very much. The honorables, I know the sun is hot, so you can just take your seats again. I'd like to invite the representative of Fajikunda Health Center. Okay, I'm going to understand by the organizers that they want a group picture of the students and the honorables. So I'll just beg your indulgence please, let's have a group picture with the students. Nene, hold this one. dañu dimbali man bu ma dee wax rek maanaam mooy ne boo nekkee si réew bu nekk liability fexeel loo mën a def waaw because li xew gis nga buñ di boolee suñ man-man yi ak suñ wërsëg kenn du soona soo ko xoolee ñu isi lii dañ jóge ko ba Spain ay tubaab lañ xamuñu waaw ñooñu suñu waree dem dañu dimbali ñu suñ biir ñun tamit ok jërëjëf ay ok Okay, thank you very much. Now the councillor will stand there and the rest will go there and then the councillor will take Thank you very much. Can we please take our seats again? Now we'll go into the presentation of the hospital beds and face mask. Okay, honorable maa ngi lay nuyu yaa ngi jógee ko ba West Coast Region bi mooy njëlbeen yoon ñu gis councilor bu jógee ko West Coast Region ñëw fii fekkee fi programme bi nga xamante ne ni moromi councilor moo ko def
rawatina fii ci Tallinding ndax mën nga ñëw wax sa teewaay ci jotaay bile waaye nag yaa ngi waxee ci KM radio bismillah. ok kontaan naa trop pour ma teewee fii si présentation bi naa sant ma gërëm suma fellow councilor because ñu ñoo bokka development réew mi ñun ñëpp a ko bokka despite that we are in a different municipality. Honorable 𝒂𝒄𝒄𝒏 is a hard-working guy, so I was connected with 𝒂𝒄𝒄𝒏, and there was my colleague who was 𝒂𝒂𝒏, who was communicating with 𝒂𝒂𝒂, and then 𝒂𝒂𝒂 told him that I must talk to the councillor. Because in terms of development, we connect with some fellow. I'd like to invite the representative of Bundung Matana to come and lépp lu ñëw si wàllum development. Foofu mu jaar si loxo councilor because the representative of Bundung Matana. So loolu moo tax depuis booba man doon wax Mr. Sarr war a wax ne am na ay bagages yu am soo amee nga xam ne ñu ko mën a fajal man am naa lopitaan yu bëri nekk suma woon waaye one of the most local solar mooy Kassanji hospital. So Bundung Matana will be receiving 20 hospital beds plus 5 curtains of face masks. mun nañu commencé si mbir yi. kon su ma déggee si sa wax daal am nga loo war a am fii tey. surgical gowns. am naa lu ma war a am fii tey. waaw kontaan naa si loolu. mooy dëgg. waaw because maa ngay gis yaa comme que yaa ngi seet fu nekk both sides lal yi ñu ngi display lal yi nga xam ne electrical lal yi te lal yu baax nañ very good lal lañ so kontaan naa am lii paquet jooju pour yóbbu ko suma gaay si hospital bu nga xam ne Kassanji hospital la te si baax na réew jërëjëf honorable jërëjëf bu nga naa thank you very much Bundung Matana. I'd also like to call the representative of Fajikunda Health Center. jërëjëf honorable jërëjëf Sibano. Fajikunda will also be receiving 20 hospital beds, 5 boxes of face masks. So this is the presentation ceremony for Fajikunda. All Joshua on standby. All Joshua on standby, please. Thank you very much. So Salif, léegi gis nañ ne présentation bi am na benn bu green bu paak dégg nga gaay lu ñu wax loo am benn moto wax si waxtaan yi nga xam ne dégg nañ ko fii waaw li ma cay wax rek mooy Baboucar defatina gulit BGL Daouda 9137 nit dañ koy yaakaar 9137 am na ko bëgg a génn yaakaar buñ lay yaakaar moo tax ñu laa jox place bi kon place boobu suñ la ko joxee yaakaar bi da nga ko war a mottali woote woon na fii ay fan ci ginnaaw ay weer ci ginnaaw di joxe woon lali l'hôpital joxe woon nit ay bagage jàngeekaay joxe woon nit ay fatalaay loolu yëpp soo bàyyee xel dafa bokk ci développement ni Kansulo waaye ci loolu Kansulo ci boppam ci lépp li nga xamante ne ni mu ngi koy def koy defee ci turi Kansulo kon da nga gis ne moom tam loolu am na lu moo wone ci loolu na yow Talib Ahmed Bensouda si njiiti waayam ci Kansul ba wane na na foofu ne moom amul political party lu mu koy wane ne mooy képp ku nar pour développement da ngay ànd ak moom ci loolu ku ko naru yow yaa xam waaye loolu daf koy wane parce que da ngaa xool ne tey Baboucar Mansale APRC waaye terewul li développement bu moo dem ci goxam mu ko mën a def nu mu ko neexee nu mu ko buggee loolu lan moo ko indi mooy xam kilifa bi nga xam ne dafa teddee njaaxaanaay si alalu bopp moom kon tey su ñu yëkkatee lu mel ni lali l'hôpital yi nga xamante ne courant moo koy doxal loolu it dafay yokk ci développement mu réew mi parce que daaw ñun ñëpp xam nañ ne Gambia ñetti mbir la jànkuwante dundu wér-gu-yaram ak it jàng Then Serekunda on standby. Serekunda minor on standby. dina jëriñ Bundung dina jëriñ Fajikunda yow fekk woon nga
women Kasaj will be receiving 5 hospital beds joytu woon nañ la li and 5 cartons joytu woon of nañ la face li ñu masks. amee ay doom joytu woon nañ place yu ñu war a amee ay doom kon tey suñ demee bundu suñ mënee am lal yi tey To the people of Fonyi, ba Fonyi tey ñu ngay jëriñu si lii kon li am solo mooy sooy jox place nit ki jox ko ki fit bu ko jox say xarit waaye joxal nit ki place bi nga xam ne fit na pour place bi Serekunda Maino on standby please. ak ya nga xam ne ñoo war a jógee ko ci biti Thank you very much. waaye soo ko joxee ku mel ni man nga xam ne fitu The representatives of Serekunda Maino, can you please come and du jëriñ kenn receive your du jëriñ boppam sax kon Baboucarr li moo def ni tey wane na ne xale la waaye wane na ne moom fit na place bi wane na ne moom fépp foo xamante ni teraangay goxam la dina ko jëli te lii tey amul ku feebar ñu teral fa APRC amul ku feebar ñu teral fa GDC amul ku feebar ñu teral fa UDP amul ku feebar ñu teral fa NPP ku feebar ku nekk yow yaa ngi feebar yow lañ faa teral moom lim ci am rek mooy indi ko Serekunda Maino, come tey ba and get your ba beds. Fogni musta Serekunda will also be receiving 20 hospital beds. ñu ne KMC am nañ West Coast am nañ 20 hospital beds, 5 kon lii cartons yëpp dañ of koy face gërëmee nag masks. Lord Mayor 𝒕𝒉𝒊𝒏 Bensouda ak xale yu ndaw yële di jàng te xam nga ne Dawda nañ bàyyi suñu xel ne réew su waree dox foog xam-xam moo koo doxal te xam-xam boobu dañ ko war a commencé Thank you very much. kon da nga gis ne tey xale yi nga xam ne ñoo war a jëriñoo hospital bàyyi war a beneficiaries. jëriñoo pensili war a jëriñoo soo bàyyi xel am na keneen ko mu ne la soo demee Rwanda xale bu nekk da nga am sa tablette am internet waaye ñun fii ba tey ñun For the schools, we have JTT. yow xam nga ci dara ko yooyu yëpp li ko indi mooy nga am xelaat am They have 25 students here today to represent them. Baboucarr Mansali Also, Bisambo has 25 students. Also, we have 25 students from Growing Seeds, and also 25 students from Baba and ci lu ndaw ci lu jot a xew and 25 students from Madan. So, all of them will be given a package. Jamme jilanka wala jamme naka ñoo ko waxee rek jamme yëpp laa man yaa ngi live KM radio ñu ngi kontaan bu baax di la dalal ci radio bi tey gis nañ teew si nga fii si Tallinding ci sa naataango bi nga xamante ne nii sa ndaw la muy Baboucarr Mansali di honorable councilor ci liggéey bi nga xamante ni mu ngi koo defal goxam waaye ci liggéey bi nga xamante ni saa su ne jamono bu nekk mu ngi koy uti pour indil ko goxam waaye su indee it du seeti kii la wala kale la ba nga xamante ne ku nekk dina ci mën a jot lan ngay wax ña nga xamante ne ay moromam la ñu ngi am façon bagage yi di ko séddale. waaw gërëm nañ leen sant nañ leen KM radio ci liggéey bu rafet boo leen nekk di def comme développement ni KMC fu mun di am rek da ngeen dee teew so ñu ngi leen a gërëm si loolu di leen congratulate tamit KMC for having this KM radio lii yëpp dem na ñëw na pour wone xew-xew jàmm especially development si biir KM bi so ñu ngi rafetlu loolu bu baax te loolu firnde ngeen ko by coming to cover this programme boo xam ne ni honorable councilor Baboucarr Mansali moom ak World Development Committee bi si lu rëy loo xam ne ni ñu ngi koo def lii nag nekkul first time fii man de as MP wala as a councilor ñëw naa fi ñëwati fi si lu mel nii anytime bu ma fi ñëwee rek xamal ne nii yëfi développement moom lañu ma dee ooye te loolu ñu ngi ko rafetlu te loolu moo tax ñu teg leen si place so Baboucarr ak councilor Baboucarr Mansali ñu ngi koo gërëm di ko sant si liggéey bu rafet bu mu nekk di def te dafa proof boppam ne dëgg councilor la waaye dëgg luñ ko sas si liggéey mu ngi koo def te ñu ngi koo ñaanal yàlla ubbi wërsëgam yi yàlla yaagal ko fi tamit yàlla boole xol yi tamit si biir communauté bi because at the end of the day tamit loolu tamit lu am lu jot a ñaan la boo amee ay njaboot nga jiite leen da ngay ñaan njaboot yi yàlla def barke si ñoom ñëpp ñu déggoo ñu nekk benn nga gis ne ne yow loo yóotu rek yàlla def see def barke so moo tax ñu ngi leen a gërëm di leen santa di wax ne ne bagage su ñoo joxe nii bagage yi dafa am solo te bagage yi pour doomi réew ak noonu Gambian si yëpp la noonu because lali lopitaan boo ko yóbbee lopitaan kenn xamul kan moo see fanaan ku feebar te ku feebar amul na ni kii lii la wala kii lii la mun naa nekk Gambian mun naa nekk non Gambian mun naa nekk si wàllum politique mun naa nekk anybody from a political party so moo tax lii lu am solo la
te yu mel nii dañ ko war a di comme promote di encourage ñoo xam ne ni ñu ngi koo def because buñ dee gis rek borom lu muy def fan la bokka naa moom wala bokkuma moom amul solo waaye lu muy def mi ngay dem si société bi tey boo ko xoolee xale yu ñu jox fii baag ak ay matériel xale yooyu ñun yëpp xamuñ sax fan lañ jógee ban background lañ jógee yëpp dañ jógee different walks of life so si kaw loolu lu mel nii dafa am solo ñu ngi leen a ñaanal di dem si kanam di gërëm tamit stakeholders yoo xam ne tamit jàppan nañ si combat bi ba container bi mun a génn bañ war a def distribution bi di ko njëkkee KMC under the leadership of Mayor Bensouda moo xam ne ni moom moo jiite KMC te World Development Committee tamit si ron council bi lañ nekka nga gis ne ni ñoom tamit seen taxawaay pour gis ne ni container bi génn ñu ngi leen a gërëm si loolu suñ si jógee tamit dinañ ñuyu gërëm Ministry of Local Government moo xam ne ni ñoom ñooy ndey mbila bi ñoo xam ne ñoo war a ñoo binda def lu nekk mun koo yóbbu finance pour ñu mun a am juuti weeba ñu leen a gërëm di leen santa di gërëm tamit Ministry of Finance ak GRA si juuti weeba buñ def di nuyu tamit councilor yoo xam ne ni ñëpp ñëw nañ waaye nañ seen soxla ñëw fii because tey Tallinding North ñoo xewle waaye ëllëg beneen woot tamit mun naa xewle ñun yëpp ñu dem ñu bokka because dama yaakaar ne ni yokkute moom ñëpp seen soxla la soo si kaw loolu di gërëm ñëpp di sant ñëpp stakeholders yoo xam ne ni tamit ñoo nañ si wàllum political party APRC bi Baboucarr Mansah day jógee ñu ngi leen a nuyu di leen sant suñu parti député parti bi la mu ngi fii nii ak ñeneen kilifa Tallinding yi tamit ñu ngi leen a gërëm imam bi ak alkaali bi yëpp di leen gërëm di leen sant bu baax. ok lan ngay dénk ñi nga xam ne ñoom ñoo war a jëriñoo lii beneen laaj bu mujj bi mooy gis nañ ne yow daal xeebuloo dara saa yu nekk fuñ la wooyee nga ñëw foo jàngee loolu. waaw xam nga loolu dafa nekk si man mu nekk loo xam ne nii man suma kilifa lii lañ ma yar dañ ma ne boo nekkee doomi aadama nga dëkka even si kër da nga war a njëriñ kër bi si lu la yàlla jox lu la may lu ndaw mun naa nekk anything xam-xam potentiel mun naa nekk anything waaye ñun luñ gëm la te ñuy see dox xam nga tey ñun suñoo dox si développement nit ñi duñu tàccoo lu tax keneen su ko def duñ ko tàccoo waaw moo tax nag léegi boo si nekkee nag da ngay fas jom xam yow looy def because léegi tamit dañ nekk si réew moo xam ne ni boo nekkee di def lu baax ñeneen yi ñoom suñ ci nekkut wala suñ ci nekkut rek dañ dee understand dañ dee foog ne ni looy def non it's not real wala caaxaan fekka affaire la boo xam ne dafa nekk si yow soo ñu ngay encourage ñëpp yoo xam ne nekkuñ si ñu ñëw soo si nekkul tamit ku si nekka na nga ko encourage soo moo tax ñun anything loo xam ne ni development la be it anything soo ma wooyee nga invite ma bugguma xam sa yow fan nga jógee or whatever man dama ñëw ngir njëriñ boo nekk di def te njëriñ boobu ma bugg a see bokka en tant que doomi réew. les bagages yi nag. bagages yi moom fu nekk nii ñun koo jox. buñ téenee dañ leen ko donné waaw ñu dem rek paak ko dañ ko jël ñu clean ko dem seet ñu dugal ko si seen lopitaan yi ñu gis ne nii patient yi buñ ñëwee lal yi suñ fa nekkee dañ war a tëdd si lal yi buñ ko képp ñuy ko reserval certain people patient yi ñuy ñëw ñuy tëdd si suuf soo lu si nekka nañ ko toppatoo ñu xam ne ni dañ leen ko jox because léegi tamit Gambian bi dafa gom yëpp yi free on ça suñ la joxee free doo ko toppatoo soo lii lu am solo la gouvernement moo waroon a def lii yëpp bu fekkee ne councilor ak ay nditam def nañ lii ñoom nit ñi ñoo xam ne su ma ne gouvernement maanaam ministre bi especially ñu nekk si health sector bi ñoom war nañoo gis ne ni lii dañ nekk di compliment effort yi government so nañ try ñu use bagage yi mu njëriñ nit ñi because nee na la dañ lay wax government si boppam dañ lay faral di wax ne government alone cannot do it maanaam nguur kese du mun a def yéene léegi yow boo ñekkee partenaire nga ñëw nga bokk si liggéey boobu noonu sa liggéey boobu noonu dañ ko def fu lal gis ne ni bagage suñ joxee ñu joxee ko into good use soo si kaw loolu maa ngi nuyu ñoo xam ne ni daal ñëpp ñoo nañ waa Tallinding kilifa yi yëpp nuyu nañ leen sant nañ leen di ñaan rek yu mel ni muy gën a am rek nga gis ne nii
réew mi mu ne bi ñuy nekk benn yokkute am te ñu nangulante tamit si lu yàlla dogal. jërëjëf soo demee Makka na nga ñaanal KMC seen radio bi ñu am lañ si. dina la ñaanal li ngeen am lañ si li ngeen am lañ si incha allah. jërëjëf ngeen am lañ si jërëjëf. si community bi rek ngay waxal kenn batterie bi mu ngi wax. Kalla xale. Ah, okay, that's Right now, you are witnessing the donation of school material to school children. We are reminded that we are here at the Tallinding North Ward to distribute donated materials from Spain, a philanthropist who has been doing extremely well to support the people of Tallinding through its councillor 𝒂𝒄𝒄𝒏𝒆𝒍. Different medical items have been donated, and of course school materials. The medical materials include beds. It also has safety materials like the face masks and of course an ambulance, and of course the most important thing is value for education. And when we want to value education, it has to start from the children at the grassroots. The children have been donated different school materials, which includes bags, books, pens, etc., to the small children. You can see the excitement in them. It is also good to note that the donation did not only stop in KM. We understand that Tallinding North is in the Kanifing Municipal Council, but the donation has not just stopped in the Kanifing Municipal Council. This time, it has gone as far as Siba North. Donation has been made to the people of West Coast region, that is 𝒂𝒂𝒏 Area Council, through partnership with and collaboration that the two municipalities or the two councils have. It has yielded something great, because some of the beds we understand is going to be sent to Foni. From here, strong collaboration can be built between the two councils through its councillors. The gesture has been laudable and appreciated by almost everyone who is here, and of course we also have seen people commenting on the good initiative that the councillor of Tallinding North and his philanthropists have done. The councillor has also made mention of the difficulties in terms of delivery beds. I could remember personally, I was with the lady councillor 𝒂𝒂𝒃𝒆𝒔 on a tour to visit few women gardens and of course maternal wards in hospitals like Fajikunda and of course Bundu. When we went to Fajikunda, it was mentioned that yes, there are delivery beds, but some of them are not that very strong, so they have problems. So as the time we were making the story, that was a week ago, it was like 2 delivery beds that were very functional that they were using. So the other ones had issues. So he mentioned that the donor is ready to support in terms of providing delivery beds, not just hospital beds for people who are sick, but of course delivery beds to help women during their delivery or during their labor. Baringol dalbe lamoy kan albe live le on the Kanifing Municipal Council la page to Facebook page through the Kanifing radio fele alie Tallinding North la ward councilor Baboucar Mansali anala committee itolle kumandiroke e wato minna ye mosoto mi yalon ka bota fo Spain kana ka bagasol natinan ka mol mako mi yalon ko ibe Tallinding jang aning Tallinding bantala mune nata wolong fengol timi yalon ko lopta noto e ka usle kaminta ko face mask sol ani ku mari wolong larangol ti mol ke lada min lopta noto ye ambulance bi jonne fanam
anin kujama anin fanan nanata karambundala kukuma yari ngoy wala nati jaw wala bakolti ya natile bukol ya natile penol ya natile kaje ko ka dindingol makoy pour ye yela karango samba nyato amanda wala be makoro la fana nanata karangol lay ya fo janne ko dindingol mi yalon ko be talindin no jang mi akata bake ika kule dila ni sango banta wo ko ni mi yalon ko be kekan ikaje ka dindingol encourage pour ye karang ke hamendi ka karamba ke katum yalon ni ku so mi yalon ko beti atale ko mirisol so ni beti atale ika kule soto so o kamala ika hamele ka karamba ke ngaje fanan dindingol fannata janne andi kumata ya tandi ko ito la kontano wara batale katu kansulo e min kete mo kuma atale ye mo so do mi yalon ko ye bako di la bako utama pel yo laaje ye ko laaje ye peno laaje kulon ko kuma ta bake so wala na dindingol kontanta anu ya fole ila diamo ko dindingol ni iko ilafta sewo tan la honorable Baboucarr Mansali la anala mol anin min yalon ko ye donation oke kaje ko material o ye fute magalla ibe la kontano tan la walla anin councilor famo an ya encourage ko anyanta nyin ko continuer la anyanta kadla le ka partners jama soto mais yo la representative wolon honorable Lamin councilor fana diamu tale anala diamu kono ko nanata KMC to nin donation sifa nyanya stop la only talindin no min be donation la inanta katla le kaje ko duladol pijele fana mi yalon ko be tel e KMC jam na lo ne wod jamale bi jam kata fo wod tanning kononto so ni talindin no de nyin so a pedi ata fana pour wod dol ani community mi yalon ko be talindin dol fana sa soto bari talindin na kansulo Baboucarr Mansali aya fole ala diamo kono ako fengol nata doyala minna wolon kani fin noti bari nanata talarola min ya soto kada fo bundu matana fort ya sotele kada fo faji kunda ya sotele min ya lon koy mantra talini not kada fo foñ wolbe bijel so sambe min kelambe min Baboucarr Mansali fango be diam la le isade sinani programme yaa ngi live KM radio tey ñu ngi fii si Tallinding fas yéene ànd ak yow programme bi nga xamante ne woote waat nga ko thank you very much xamante ne ni ñaari weer ci ginnaaw defe woon nga fi ndimbal tey génne waat nga beneen ndimbal bu wuuteeg ndimbal boobu bu ko gën a am doole so nu ñu koy waxee jërëjëfati masha Allah laajte bi ma laa laaj mooy façon ndimbal bile naka ngay def ba am jërëjëf kontaan naa si laajte boobu noonu bokk na si xale ñi kansulo soo nekkee kansulo da nga try di lobby di uti ay partnership moo tax dañ war di dooleel suñu kansulo yi dañ am important soo gisee bépp yokkute bu ñëw si community si kansulo la moo jaar comme local government ak bi num ko wadee we are the entrance point for development so loolu lu mel ni loolu kansulo dafa war a xarañ mun a yaatu di lobby di ut waaw foo déggal lu baax rek demal foofu noonu man noonu laa lokkiyee ba am lii fépp fu ma gisee lu baax yaa ngi ko déggal suma baay mu ngi ko wax man dama fiir lu ma gis rek lu baax rek bëgg naa ko Tallinding te ñun as long as suñu fii comme lu ma waxee rek dañoo bëgg di lobby lii lu ndaw la lu si kanam rawul ay bët bëgg nañu am more partners with another NGOs yoo xam ne daal they are not even in Europe America every part of the world bëgg nañoo lakaloo moom ñu liggéey pour gis ne Gambie dem tey maa laa wax si gàttal lal yu bëri yi ñu fi joxe benn nekkul di dem Tallinding yëpp mu ngi gën a Tallinding so loolu li moo wone mooy bennooya ak gis Gambie gis nañ ne yaa ngi wax ne fas yéene nga yaatal say mbir ba mën a jot ci yeneen ndimbali waaye loolu naka nga ko mën a defee amuloo diplomatique passeport soo demee ñaani visa duñ la jox te nga nekk kansul looy wax ci loolu dëgg la suma partner yi sax dañ ma bëggoon a invite woon nañ ma pour ma dem Spain waaye mënumaa dem because aw ma diplomatique pass te am naa opportunité boo xam ne bii du Tallinding rek Gambie laay dimbale wóor na yàlla moo amee yoon boobu noonu ni man ma mun a dem ba Spain di nga gis ne dama gën a yaatal mbir mi because di ngeen dem bi dimbale si hôpital yi because bu ma demoon ran si l'hôpital yi ñu ngi jooytu lali
fu jigéen ñi dee aussi te moolu join naa ko suma partner te definitely suñ amee that opportunity mun na tukki am ay passeport dafa gën a yomb ak ñu dama gën dem ba si mbir mi fu mu nekk si la moo gën a yomb waaye ñun tey suñ bëggee tuddi sa problème da ngaa dem apply visa sa problème so yi nii moo nekk mbir yoo xam ne nguur bi dem ñu war a gestu ñu dooleel ñu gis na ñun ñu mun tam ñu mun a pula baaw to our people waaw maa ngi gis waruwaay ci ginnaaw naka la maa ngi gis ay waruwaay ci ginnaaw naka la moto yi ci ginnaaw moto non moto yi bokkuñ si moto yi ñëw nii mooy hôpital yoo xam ne dañ am fi ay bagage ñoom dañ indiwaale seen moto pour ñu yóbbuwaale seen ay bagage waaye ci kanam lu bëri mu ngi ci kanam lu bëri mu ngi ci kanam comme ni ma la ko waxee wallaay nit ñu ñaanal rek nañ ñu ñaanal kilifa yi borom kurusi suñu yaay ñaanal lañ parce que ñun li ñoo def nii pour suñ ëllëg ko xale yi ñoo dooleel nii mu ñoo empower nii pour ëllëg xale yi nekk dara soo gisee ñu am ay paquet fii store bi maa ngi ko toj yëpp ay bagage pour lan xale yu pass examen moo tax ñu wax ko fii xale bu fi nekk rek trial nga pass sa total exam te ñun dinañ continuer di def lii pour dooleel xale yi pour ngeen mën a waaye nag war ngeen am diplomatique passeport honorable Dabo Diba moo fi teewal mayor Lord Mayor 𝒕𝒉𝒊𝒏 si programme bi nga xamante ni tey honorable councilor mu ko doon woote Diba nga mën nga ñu wax ci gàttal rek time bi jeex na nga tënkal ñu rek sa teewaay fii ci Mandinka ak Lord Mayor lu mu la yóbbante ci jotaay bi léegi. Thank you very much KM Radio ala baraka bake because comme bi benn karole benn jaw ba men kata na fellow council men kata monsalti wala pour soto me ko anim partner do lebi ñom me ko pour ka na banko ma koy ko ñu mu banko le ba talin no la bi jamba ne ba kaso bi la rawon ni school madrasa ni facebook a jama ba be de ka so wala si jaw so ate me wala invite me wala la jam pour ka na ni programme ate ba me mo na chaso ni la blom dal me so kunu su do la ay ta ko la ko ñu ko la preta yere ko sandi ka en defo mi da jël ko sa ay invite so wala si jam bi pour ka na ni akil man man salife ba council de dem kilomol li be council mo ko na diamo ko wala ko lew men be council ay council de mo da dem da kilomol li be je be kan mo la EPS mo la jodi pire mo la FPP de dem council kilomol so ni programme ci ba be kéré ngam na ko council de ñu la pour ko ka ma be ka kéré man na fe ala ni aji be ko ka ñu ba ka ko bonde ko lew ka ba la ke je ala kala na la de ko so be ka ba ka de mo ka ko ba ka ko so alhamdulillah rabbil alamin wala ci jam ok jërëjëf Diba jërëjëf thank you very much ok ya baax na kon su ko defee rek yéen ñuy seetaan KM Radio depuis suba ñu ngi leen nekkal fii ci Tallinding North si jotaay bi nga xamante ne ni honorable councilor Baboucarr Mansale moo ko woote woon ci lali l'hôpital yi nga xam ne mu ngi ko doon joxe ci ay bagage yu jàngeekaay school yi nga xam ne mu ngi ko doon joxe ñu si am nag bari nañu waa Bundu bokk nañ ci Fajokunda bokk na ci ba Fooñi bokk nañ ci kon mu nekk mbir mi nga xam ne ab yokkute la fii ci KM waaye yokkute la fii ci Tallinding North waaye yokkute la ci West Coast Region kon yéen a ko gisandoor lali l'hôpital saa yu ñu ko tuddee dinañ wax ne l'hôpital bi dafa am jafe-jafe amuñ garab amuñ lal amuñ ay liggéeykat loolu la ñuy complain kon tey moom dafa mel ni moom mi nga xam ne Baboucarr Mansale mu ngi yokk mu ngi dimbale government ci liggéey bi nga xam ne moom la war a def ci wàllu wér-gu-yaram waaye Baboucarr Mansale liggéey bi nga xam ne government moom la war a def ci wàllu njàng ak njàngale moom it mu ngi koy def kon dafa mel ni tey Baboucarr daal la tax ñu yóbbu ko sa council ba am na njëriñ bu baax a baax Baboucarr nag joytu na mu ne bëggoon naa tukki waaye mënut a am visa ci ña nga xamante ne nii ñoo ko war a jox parce que dafa bëggoon a tukki dem Espagne moom ak ñi nga xam ne moom mooy ay partenaires su ko defee ñu mën a liggéey bu baax a baax pour njëriñu réew mi kon dafa am solo nag bu baax a baax gouvernement bi jéem a xoolaat kansulo yi naka la ñuy mën a amee visa wala naka la ñu amee passeport diplomatique ndax ñu mën a dem jëli am njëriñ teef bi nga xam ne moo nekk ci biti pour ñu mën ko indi ci réew mi loolu lu am solo la programme nag bii mooy programme mu xam sa bopp sa mbokk la seen mbokk la woon Salifou Thiam nekkaloo leen KM Radio jërë ngeen jëf ba beneen jamono.